Yes, this call is being recorded for the purpose of other participants who have requested already to have a look on the discussions, whatever we make here. The most awaited one, which we would like to immediately start, is that CAPM. I am sure that you are aware of CAPM, which means that capital asset pricing model. In fact, we have studied this during our second semester financial management, and I'm sure that you might be aware of CAPM. We also will look into something called as CML and SML. A guaranteed question which will be there on CAPM, CML, and SML, and that is the reason straight away I'm just pitching into the discussion on these things, which are a part of module 5. Of course, I know in the module which I have shared with you all, the workbook, it is there in the module 6, which means that I've clubbed in such a way to make sure that you will be understanding in simple words. Okay, now, when we talk about the capital asset pricing model, the same equation which you have been studied already during your second semester will be used. And the difference between the capital market line, that is CML, and security market line is what we will be looking into. And that will be a new learning for you. And that is the reason I thought of quickly taking up something which we haven't discussed. Very first thing is we will be proceeding with the CAPM, CML, and SML, and then we'll see what is stored for us. CAPM, if you remember, it talked about calculating a return. I'll be writing here, calculating a return with risk-free rate, and then plus we'll be having beta into RM minus RF. Right? This is the equation which you guys have probably recalled or studied during the second semester. And this is nothing but a CAPM model, capital asset pricing model. Now, when we talk about the capital asset pricing model, we are interested to check out what is the expected return. What is the expected return of an asset, Now, when I say of an asset, it could be expected return of a security. Right? CAPM can be applied on a single security. CAPM can be applied even on the portfolios, and that is why we are making use of the CAPM model here to make sure that we calculate the expected return. And when we calculate the expected return, we take a decision of whether to invest or not to invest in a particular security. For that reason, we are relying upon the CAPM model. Now, on one hand, this is the CAPM. And when you look at the security market line, now for me, the security market line is also the similar one. It is not at all a different. Now, you can make a note in your notebook regarding the security market line. This is nothing but security market line. You will not be getting a theoretical question on this. However, you will have to solve some problems by identifying whether this belongs to the security market line or not. Now, when you're working on the CAPM or the SML, which are the same, you know that RI is nothing but the expected return. RF is nothing but the risk-free rate. Yeah, I want you guys to make a note of these things, please. Risk-free rate. We know that beta is nothing but beta is a measurement of risk. Yeah, it is a measurement of risk. It is an uncontrollable risk. It is an uncontrollable risk. Uncontrollable meaning systematic risk. Beta is a systematic risk. We know that RM stands for market return. It is a market return. And again, when you say RF, it is a risk-free rate. We know that it is a risk-free rate. Therefore, now when we say that, okay, we have risk-free rate, we have market return, we have beta. Now, how do we proceed in terms of calculating the CAPM? That's quite easy, and you have been already trained for that. Now, if beta is not given, I want you to make a note of this right now at the moment.
If beta is not given, then you will have to play. That is, beta is equal to R into standard deviation of portfolio by standard deviation of market. Standard deviation of portfolio divided by standard deviation of market. Please make a note of this also. It is a standard deviation of a portfolio. And here it is the standard deviation of a market. Standard deviation is nothing but the risk. And I'm sure you are aware of what is R. It is nothing but the correlation coefficient. Correlation coefficient. Now, this is all about the security market line or CAPM or CAPM. And next comes is the CML. We are not wasting time. However, we are just trying to make sure that we get the required things at the right time. Capital market line. For this, we call it as CML. And make a note of this now. According to the CML, if I want to calculate the RI means you already know RI is nothing but expected return. As I already said, when you're applying CAPM or SML, your target is to find out expected return. If you're applying a capital market line, again, your target is to find out the expected return of a security. Now, make a note of this. RI is equal to RF. RI is equal to RF plus open a big bracket. And now within this bracket, you write down RM minus RF divided by standard deviation of market. And if you close this, and finally, you can write standard deviation of a security or a portfolio. You have written here high RI, and that is the reason I am writing it as RI. That is the reason I'm writing it as standard deviation I. Now you know that RF stands for risk-free rate, RM stands for market return, RF again risk-free rate, standard deviation of market, standard deviation of security. Now I'll be writing here standard deviation of security, or you can say standard deviation of portfolio. If a question is directly asked to apply CML, then you will have to use this formula. If question is demanding you with the requirements of CAPM or the SML, then we can proceed with that and then we can calculate the expected return. Now, these are the two things which you should be keeping in your mind, and this is the new learning for you guys for today. Are you clear with the formula? If you have made a note of this, please confirm so that I'll proceed with the problems solving. Have you made a note of these formulas? Yes, sir. Perfect. Yes, Thank sir. you. Thank you. Now, let's proceed with the question number 11, which is there in the document. Sir, Page- formula page ಹಾಕಿ sir ಒಂದ್ಸಲ. Yes. ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಡನ್ ನೂತನ್ ಆಯ್ತು sir. ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17 ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು CAPM ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ನೂತನ್. Nutan on mute. Okay, yes. Now let us review this question. A Vimal enterprise has a beta of 1.5. The risk-free rate is 7%, and the expected rate of return on the market portfolio is 14%. The company presently pays dividend of rupees 2.5 per share dividend, and investors expects a growth in dividend of 12% per annum
for many years to go. Compute the required rate of return on the equity according to CAPM. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Compute the required rate of return according to CAPM ಅಂತ. CML ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, SML ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಏನನ್ನ required rate of return, which is nothing but the expected rate of return. Probability ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ CAPM ಆರ್ SML ಆರ್ CML ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವನ್ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋಣ ಅಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿಮಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀಟಾ ಆಫ್ 1.5. So I'll be writing beta is equal to 1.5. Risk free rate is 7%. I know RF is equal to 7%. And then they say the expected rate of return on the market portfolio is nothing but ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ? RM, return on market, right? Return on market portfolio, RM, is equal to 14%. The company presently pays a dividend presently pays a dividend rupees 2.5 per share, and investors expect a growth in dividend, growth in dividend 12% per annum for many years to go. This is the information put together, and now they are asking us to calculate required rate of return. So let us write here required rate of return. I'll write within the brackets as per CAPM. So now, as per the CAPM, you know the formula here. The first one, RI is equal to RF plus beta into RM minus RF. The same formula I'll have to write here. So RI is equal to RF plus beta into RM minus RF. Let us simplify this. RF. Yesterday I gave a simple usage of the numbers directly. Decimals, percentage, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. We'll apply the same thing here. RF 7 plus beta. How much beta we have? Beta is 1.5 and the market return is 14 minus RF is 7%. We take 7. Now if I simplify this, I get 7 plus 1.5 into 14 minus 7 is 7. Now you can tell me 7 plus 1.5 into 7 is how much? 1.5 into 7. 10.5. 10.5. Okay. So I'll be writing 10.5 and the total is now 17.5%. 17.5%. Now we got to know that 17.5% is the CAPM expected return. Now we have answered the first part here. What the first part is saying? The first part is saying compute the required rate of return on the equity according to CAPM. That's it. And the second portion is talking to us. It says, what is the present market price of equity share? Present market price of equity share, assuming computed return as expected return. Computed return is nothing but the calculated return. You can use this as the expected return. Therefore, they are asking us present market price of equity share. This is nothing but P0. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. What model we can use here? Zero growth, constant growth, multiple growth. Which one?
Constant growth. Okay, what is the formula, KP? P naught is equal to D1 divided by R minus G. D1 divided by R minus G. D1 divided by R minus G. Do we have D1 in the question? They said the company No, sir. presently pays a dividend. Presently pays dividend meaning D D0. D naught. Therefore, D0. yes. Therefore, can I write the formula like this? Instead of D1, I'll be writing D naught into, what is that I have to write? 1 plus G. Very good. D naught into 1 plus G divided by Yes, G. R minus G. Same. Correct. Now we have a D naught as 2.5. Okay. Into 1 plus growth rate they have given as 12%. 0.12. This is divided by. Now what is the value of R here? What is the value of R? 17.5. Yes, 17.5% or 175. 0.175. Now what I'll do, R, I'll be writing as 0.175. Since this is the small r, I'll be writing it in decimal. Minus G, 0.12. Now you tell me 2.5. 1 plus 0.12, 1.12. This is divided by 0.175 minus 0.12. How much? 0.055. 0.055. Okay. Now tell me 2.5 into 1.12 is how much? 2.8. 2.8. 2.8 divided by 0.055. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50.91. 50.91. What is this 50.91? It is in terms of rupees. Ekendre we are calculating the present market price of equity share. Now, if anybody is having any question, ಕೇಳಬಹುದು. Question ಏನು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you can tell me, sir, next ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Your response is very much required now. ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್ 0.12 ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಸರ್ ಇದು 2.5 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0.12 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 12%. ಅದನ್ನ 12 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. 12 ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we generally go with the decimals. Okay. Yeah. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 13 ಆಯ್ತು, 13 into 2.5 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Yes sir. Yes sir. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 17.5 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. Any other question before I move to the next one? Sir. Yes. Sir, expected return use ಮಾಡಿ compound return ಕಂಡಿಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ? Yes. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, what is the present market price of equity share assuming computed return as expected return. Computed return ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Calculated return. Calculated return ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಲ್ಲ 17.5 ಇದು. This is called as computed or calculated return. Clear Bharat? Yes. ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ CAPM ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 17.5 ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಟಿವ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ CAPM ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ Okay, ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಪಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. Now this is how your syllabus is. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 5 marks, CAPM ಗೆ, P0 ಗೆ ಒಂದು 5 marks, 10 marks question. Can I move to the next one? Yes. Okay. Now we are proceeding with the next question. That is question number 12. Again, this is really the killer one. Most of the textbooks alli a question illa, but most of the times question paper li question bandide. I don't know why, but one thing for sure, this is purely an application oriented, and that's the reason we have this kind of question. Okay, now let us proceed with the question number 12. Let us review what this is talking about. The following table gives an analyst expected return on 2 stocks for a particular market returns. We have a condition low and high. We have a market return 6%, 20% for 2 different conditions. We have stock A, stock B with the 2 different returns for 2 different conditions. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 3, 4 ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಈಗ 2 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಲೋ ಒಂದು ಹೈ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೀಟಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 2 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್? ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, and they are asking us beta of the 2 stocks. What is the expected return on each stock if the market return is equally likely to be 6% or 20%? Hello, question ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. If the risk-free rate is 7% and the market return is equally likely 6% or 20%. What is the SML, security market line? What are the alphas of 2 stocks? ಈ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಲೆಕ್ಕ ಇದಾವ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ IIM ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೇ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು 5-6 ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಈ ತರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದು. ನಿಮ್ಗೆ 5-6 ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಬರಿಬೇಕು, 6% ಬೇರೆ ಬರಿಬೇಕು, 20% ಬೇರೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಿವನ್ ಸದ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ 10 marks question ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Now, point number 8. What are the betas of 2 stocks? Please write down calculation of beta. Calculation of beta. Now they are asking for 2 stocks. So I'll be writing beta of stock A. Beta of stock A. This is equal to. By the way, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಈಗ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2% ಇದೆ, 30% ಇದೆ. ಒಂದು ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2%, ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 30%. ಇದರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಎಷ್ಟು?
28%. ಎಸ್ ಈ ತರ ನನಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಬೀಟಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ದೀಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೀಟಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಟಾ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ 1.5 ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಟಾನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ವೈ? ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ರೈಟ್, ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಹಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 30 - 2 ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಈ 30 - 2 ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಎದು. ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನು ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್ಸಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ನಾವ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಹಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಫಿನಿಶ್. 20 - X. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ನಾಗರಾಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ, ಬೀಟಾನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? 30 - 2 is 28, and then 20 - 6 is 14. What is the answer here? 2. 28 by 14. 2. So beta of stock A is 2. That's it. Finish. Now let's go for beta of stock B. Now 16 - 8 divided by, what is it I have to write? Divided by 20 - 16. 20 - 6. Perfect. Market returns. Now 8 divided by 14. What is the answer? 0.57. Yeah, 0.571. That's it. This is the beta calculation. Point A, mugitali. Finish. Now let's go for the B. B in helutte, what is the expected return? I'll write first expected return. Let us write expected return. They are asking us expected return on each stock if the market return is equally likely to be 6% or 20%. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬದಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಲೋ ಆರ್ ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ 6% or 20% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎರಡಿದೆ, 2% ಇದೆ ಲೋಗೆ, ಹೈಗೆ 30% ಇದೆ. ನಮಗೆ 2 ತರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. What is the expected return on each stock if the market return is equally? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಲೋಗೆ 0.5, ಲೋಗೆ 0.5, ಹೈಗೆ 0.5 ಅಂತೆ. ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
0.5 into ಸ್ಟಾಕ್ ಏದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೀತೀನಿ ಬರದೆ ಪ್ಲಸ್ 0.5 into 30 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 0.5 into 2 ಎಷ್ಟು? 1 One. plus 0.5 into 30? 15. 15. Therefore, 16% is the expected return of stock A. ಇದೇ ರೀತಿ let us calculate stock B expected return. ನಮಗೊತ್ತು ಎರಡು ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ 8% and 16%. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈ ತರಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, 2 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ, 30 ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಎ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0.5 into 2 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, 0.5 into 30 15 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ 16 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರದೇ 2 ಐಟಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿ ಬರೋಣ. 0.5 ಆನ್ಸರ್ into 12% ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 10% 12%? 12% ಸರ್. Yes. So ಬರೆಯೋಣ. 0.5 into 8 plus 0.5 into 16. 0.5 into 16. What happened here? Just a second. Yeah, 0.5 into 16. So now you 16. have 4 plus 4 plus 8. 4 plus 8. This is Yes, equal sir. to 12%. 12%. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ 6% or 20%. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ರಶ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಗಿದಲ್ಲ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes. ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಸ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಅವರೇಜ್ ಕಂಡಿಡ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಿತ್ತ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇದೆ, ಅವಾಗ n-1 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ n. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಂತದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ 0.33. ಓಕೆ ಸರ್. Now let us go for C. C ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If the risk free rate is 7%, RF is equal to 7%, and the market return is equally likely to be 6% or 20%. ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ 6% or 20% ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು RM ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. RM ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ SML ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CAPM ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RF ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು RM ಮೈನಸ್ RL. ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ RM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, RM ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು RM ಅಂತೇಳಿ? ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಲೋ ಕಂಡೀಷನ್ 0.5 ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ 0.5 ಇರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, 0.5 ಇಂಟು ವಾಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ 6 1 ಪ್ಲಸ್
0.5 into 20. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? 3 sir plus 3 10. 3 ಹಾ sir. ಹರೀಶ್ 13. ಹಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 0.5 into 6 ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 6 ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 3. 0.5 into 20 20 ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 10. 13 finish. So now we have RM is equal to 13%. Can we apply SML? Yes. RF 7 is there. I'll be writing directly 7. Beta ಯಾವ ಬೀಟಾ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಈಗ? ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? SML of stock A. Beta of A ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಇದೆ 7. So I'll be writing here 7 plus 2 into 13 minus 7. 6. 13 minus 7, 6. And now 7 plus 12. This is equal to 19. 19%. This is SML A. Similarly, let us do it for SML B. Same formula. We have risk-free rate as 7%, plus we have a beta of stock B as 0.571. 0.571 multiplied with market return same 13%. RF is same 7%. Now 7 plus 0.571 into 13 minus 7 is 6. You already told. Here 7 plus 0.571 into 6 is type 3.426. 3.426. 43. Okay. 2 decimals ಹೋದ್ರೆ 4 to 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 decimals ಶುಭ್ರತ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 43 ಆಗುತ್ತೆ. The final answer is 7 plus 3 10.426 ಅಥವಾ 43. ಈಗ C ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನೌ. A, B, C. Completely application oriented. Clear ಇದೆಯಾ? Any question? Something is present in the chat box. Sir, C ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ. Yes. Okay. Now ಇಲ್ಲಿ C ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ರಮೇಶ್. Where is that? Okay. C ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ if risk free rate is 7%, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ವಿ risk free rate is 7%, and the market return is equally likely to be 6% or 20%. ಅದರರ್ಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ 6% ಅಥವಾ 20% ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು 6% ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20% ಇದೆ. ಲೈಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೋಗೆ 0.5, ಐಗೆ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 13% ಅಂತೇಳಿ. RM is equal to 13% ಬಂತು. SML ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ವಿ. SML ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ. ನೀವು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. SML CAPM ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು SML is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF ಗೆ 7 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬೀಟಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಇತ್ತು, 2 ತಗೊಂಡೆ. RM ನಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 13 ಅಂತ ಹೇಳಿ, 13 minus RF 7. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ 19%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಮೇಶ್? Yes, sir. ಗುಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. yeah, thank you. ಈಗ D, what are the alphas of two stocks? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಮಾನ್ ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿ
Let us write D. What is this? Alpha of two stocks. Alpha of two stocks. Write down. Alpha is equal to expected return minus required return. Expected return minus required return. Stock A alpha ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is the expected return of stock A? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ expected return of stock A 16. I'll be writing that 16 minus what is the required return of stock A? 17 point. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ 19. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ SML A. SML ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CAPM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ? I'll just show you. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? SAPM ಗಾಗ್ಲಿ SML ಗಾಗ್ಲಿ CAPM ಗಾಗ್ಲಿ. That is what we are writing here. How much? 19, right? Now what is the difference here? -3. -3%. That's it. Now stock B, expected return of stock B ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ 12%. So I'll be writing the 12%. 12 minus required return of stock B. ಎಷ್ಟಿದೆ? How much? 10.426. Yes. So I'll be writing that 10.426. And this is equal to how much? 1.574. Yes. So this completes the solution. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can ask me now. Before I move to the CML. CML ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ SAPM ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ CAPM ಮತ್ತೆ SML and CML ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, any question here? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Number 12. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. I make an assumption. ಏನಂತ ರಾಮೇಶ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That is okay. Thank you. I make an assumption. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಪೆನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾಲ್ ಬಂದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಯು ಗೈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ನೌ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ CML ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ CML. CML ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. CML RI is equal to ಒಂದು ಸಲ ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ I'll be writing here on the board RM minus RF by standard deviation of market multiplied with standard deviation of scarcity. Okay, I believe you have written the formula here. Now let us review this question. Mr. Singh owns a portfolio which he estimates to have a standard deviation of 0.37. This is Mr. Singh in a portfolio which he estimates to have a standard deviation
ಆಫ್ 0.37 ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಂ? ಐ. Yes, standard deviation I. This standard deviation I is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ. The return on short term T bills is 0.09. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, 0.09 ಏನಿರ್ಬೋದು? Standard deviation of market. ಶಾಬಾಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. The return on short term T bills. RM. RM? Market return. Market return, sure. T bills ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Index. T bills ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ CML ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ CML ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ 0.09 ಏನ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ಈಗ ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬಿ 14%. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ 14% ಏನು? ಈ 14% ಏನು? ಅಥವಾ 0.14 ಏನು? Market return. ಮಾರ್ಕೆಟ್ RM. Then ಈ 0.09 ಏನು? RF. Very good. RF is equal to risk free rate. T bills na risk free rate ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. RF is equal to 0.09. ಆಮೇಲೆ and the market standard deviation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Market standard deviation is equal to 0.28. 0.28. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲೀರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ತರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ 6 ಹೊಡೆದಂಗೆ. ನಾವು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ RF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 0.09. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. 0.09 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ as for 0.14. I'll be writing 0.14 minus RF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ same 0.09. I'll be writing that 0.09 divided by standard deviation of market ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.28. I'll be writing 0.28. This is multiplied with standard deviation of portfolio ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that is given as 0.37. Yes. Now you can simplify and then tell me the answer. 0.09 plus 0.14 minus 0.09. Yes. 0.05. 0.05 divided by 0.28. And this is multiplied with 0.37. Yes. There is a time lag on internet stable ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This is bit slow. Give me a moment. Okay, 0.05 minus 0.09 divided by 0.28. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ 0.156. 15%. ಓಕೆ, 16% ಬಂತ. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 0.156 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ?
or you can write 15.6%. 0.156. 0.15. 0.156. Yes. 0.156. Very good, very good. Very Same, good. sir. Perfect. So you can write it as 15.6% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು, not a problem. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಟಫ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಡೈರಿಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ CAPM, SML and then CML. Internet not stable. I think I have to switch off the video. Perfect. Naveen, Spandana and then Sanchita chat ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 13th ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. 13th ಮಾಡಿದೆ, 14th ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. 15th ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ CAPM ಮಾಡಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 15th ಅಲ್ಲಿ CAPM ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ RI ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 15ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಮೀನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು. ಅದು ಏನದು 15% ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು CAPM ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, RF ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು RM ಮೈನಸ್ RF. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಅಂತೇಳಿ. ಮೀನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 15% ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಸ್ವರೂಪ್. ಅದೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ 15%? ಸರ್ RI. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. RI ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ 10%. ಅದು RM. ಎಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ CAPM ಮಾಡಲ್. ಅಂದ್ರೆ RF ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ RF ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ. And that is okay. Question number 16 is very simple, which can be solved, just an application. Question number 17, Mohanlal Madbud. Mohanlal in Tafila. Question number 18, MN PQ AB XY. I have not written anything here. Andre Madbud on Tartha. Question number 19, beta into weights portfolio beta. Can anybody tell me portfolio beta and calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Question number 19. Yes, can anybody? Portfolio beta simple. Portfolio ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದೇ ನಮ್ಗದು. ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಕಮ್ ಆನ್ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಬೀಟಾ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ? ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಟಾನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲೇ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು F+ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. I'll give you 2 minutes time to tell me portfolio beta ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ. $0.964. Perfect. That is the right answer. Excellent. ಮತ್ತೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬೀಟಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರತ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ. Perfect, sir. Perfect. That is excellent. And question number 20. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ. Let me see what is it I can share here for the question number 20. ಏನಿದೆ? It is very simple, but ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ SML ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ A ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ B ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು SML ನೀವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. I know that you guys are working on the 20th question. I want SML for security A and security B. Question number 20. SML formula. We know that it is RI is equal to RF plus beta into RM minus RF. ಸ್ಟಾಕ್ ಏದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈಗ RF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, 20th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 0.09. Fantastic. 0.09 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.7 ಅಲ್ವಾ? 1.7. ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು RM ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? Nifty. Yes. 0.13. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಫ್ಟಿನ RM ಅಂತ ಬರೀರಿ, T-bills ನ RF ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. RF 0.09. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
0.13 minus 0.09 ಎಷ್ಟು? Yes. 0.04. 0.4. 0.04. What is the final answer, Anuradha? 0.09 ಬಂದಿದೆ. 1.7 into 0.04. 1.7 into 0.04. 15.8, sir. 15.8. 15.8. Final answer, huh? Yes, sir. Okay, fantastic. What's wrong here? Board disappear ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೀಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. I want you guys to tell. Yes, what is the answer? Security B. 14.6. 14.6. Fantastic. 14.6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay. My internet connection is unstable. My goodness. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So, double time ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Can you guys hear me? ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Yes, sir. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ 0.158 or 15.8%. Security B 14.6% or 0.146. Correct? ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ನೀವ್ ಹೇಳಿ. Under price. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.13 ಇದೆ ಸರ್. ಮಾರ್ಕ್ Yes, I think now it's fine here. 1.7 into 0.04 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? Guys? 0.068 sir. 0. My goodness. 0.68. 0.68. Okay. It is not allowing me to do. Thank you so much, Sanchita. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಅನುರಾಧ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನುರಾಧ. ಅನುರಾಧ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು 0.13 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು 14.6 ಇದೆ ಸರ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲರಿ 0.13 ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ?
ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ತರ್ತೀರಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೇ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 33% ಅಂತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ? 15.8 ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 0.158. ಈಗ 33% ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ 15.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೈಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ತರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 0.13 ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 13% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ 14.6% ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ 33% ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 15.8%. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಚಿತ. ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 13%, ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ 14.6%. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟಿ. ಅದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎರಡೂದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿದು, so that you will never ever get confused. Security A expected return is 33%. However, the calculated price is 15.8%, which is lesser than expected return. Therefore, it is underpriced. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 33%, ತೆರಿಗೆ ಬರೀ 15.8% ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ